Nghi thức của đảo khi chiếc trực thăng nhỏ bay qua khỏi cơn bão, đảo hiện ra trong tầm mắt. Với sự xen lẫn lo lắng và phấn khích, Declan cóp đông dướn người về phía trước và áp mặt vào cửa sổ để cố gắng ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp. Nó lớn hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng, bờ biển trải dài đến mức anh có thể nhìn thấy theo hai hướng ngược nhau. Đây là một hòn đảo, phải không? Anh biết gia đình mình rất giàu có, nhưng anh cảm thấy khó tin rằng họ thực sự sở hữu nơi này. Thật khó để tin rằng nó chưa từng có người ở, anh ấy đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho ngày này. Mọi người đàn ông trong gia đình to lớn của Declan đều đã hoàn thành tốt nghi thức của đảo, vì vậy anh ta tương đối tự tin rằng anh ta cũng sẽ thành công. Nhưng anh vẫn căng thẳng. Mặc dù nhiều người trong số những người đó trở về bình an vô sự, nhưng anh ấy đã có một vài cuộc trò chuyện với người anh cả kế tiếp của mình, Den, về trải nghiệm của chính anh ấy. Anh ấy đã thất bại Rite trong lần thử đầu tiên sau khi bị trẹo mắt cá chân, và phải trở lại vào mùa hè năm sau để hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu. Anh ta đã đi, nếu có phần không muốn, và trở về thành công. Vì điều này, Den không đặc biệt nổi tiếng trong số các anh em. Trong thực tế, anh ta được coi là một thứ gì đó của một pariah trong gia đình. Anh ấy không được trao một vị trí nào trong cóp đông International, doanh nghiệp của gia đình, mặc dù anh ấy có vẻ hài lòng và thành công với những nỗ lực của chính mình. Declan tôn trọng người anh em thân thiết nhất của mình và cảm thấy rằng, sau 2 lần thực hiện chuyến đi đến đảo, lời khuyên của Den có giá trị gấp đôi so với bất kỳ ai khác. Trực thăng dọn đường bờ biển và di chuyển về phía nam. Declan nghĩ dù sao thì đó cũng là miền Nam, anh ấy đã bị mất phương tiện trong cơn bão, và la bàn của anh ấy ở trong túi cất ở ngăn sau. Khi chiếc tàu đến gần một tảng đá nhô ra gần một bãi cát rộng, Declan liếc sang Clarence. Phi công của anh ta, không một lời nào thoát ra khỏi môi ông già trong suốt nhiều giờ mà Declan biết ông ta. Mọi câu hỏi của anh ta đều được đáp lại bằng sự im lặng tuyệt đối, như thể người đàn ông từ chối chấp nhận sự tồn tại của anh ta. Nên đã cảnh báo anh ta nên mong đợi điều đó, và đừng để nó làm phiền anh ta. Nó chỉ là một phần của nghi thức, cát xoay tròn trong không khí và thổi bay trên mặt nước khi chiếc máy bay nhỏ hạ cánh. Khi chạm xuống, tiếng kêu của động cơ chết và các cánh quạt bắt đầu quay chậm lại. Khi cát lắng xuống, Declan nhảy ra ngoài và quan sát xung quanh. Thứ mà anh ta cho là một khối đá hóa ra lại là một túp lều nhỏ. Anh quan sát Clarence di chuyển từ từ về phía cấu trúc và biến mất qua lối vào của nó. Một lúc sau, anh ta nổi lên, mang theo một chiếc hộp gỗ đơn sơ. Declan có thể cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi khi Clarence cầm chiếc hộp về phía anh. Nhấc nắp và để lộ ra bên trong. Một viên đá nhỏ, hình thuôn dài và màu trắng hoàn mỹ, nằm trong chiếc hộp thô kệch bên cạnh một số giấy tờ, được gấp lại bên cạnh. Declan vội vàng cầm lấy đống giấy tờ và mở ra, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra một tấm bản đồ. Nó được vẽ một cách thô thiển, và không có la bàn tăng và tỷ lệ, nhưng nó sẽ làm được. Mặc dù anh đã nghiên cứu nhiều nhất có thể, nhưng có quá ít điều anh biết về đảo, đặc biệt là về địa lý của nó. Các anh trai của ông đều mô tả nó theo cách khác nhau, cho rằng nó khổng lồ, hoặc thực sự khá nhỏ, hoặc bằng phẳng, nhiệt đới, khô cằn, v.v. Họ cũng có thể mô tả những địa điểm khác nhau. Den vừa nói, khá khó hiểu, họ đúng, ngay cả khi họ sai. Declan chuyển sự chú ý sang một số dòng viết nguệch ngoạc trên tờ giấy kia. Nó chỉ đơn giản là, đặt hòn đá này giữa các anh em của nó trên đỉnh gò. Liếc lại bản đồ, anh thấy một vòng tròn được vẽ xung quanh cái mà anh cho là gò đất đang được đề cập. Đánh giá từ bản đồ, anh ta đoán anh ta còn phải đi vài dặm nữa trước khi đến đích. Nhưng anh ấy có 2 tuần để làm điều đó, sẽ là rất nhiều thời gian. Bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, anh ấy vui vẻ gọi. Chuyện này có vẻ không tệ lắm, với Clarence quay lại nhìn viên phi công. Clarence đứng gần phía sau trực thăng, gãi cằm với vẻ mặt lo lắng. Sự tự tin mà Declan cảm thấy chỉ trong giây phút trước khi tan biến khi anh nhìn thấy nguồn gốc của sự đau khổ của viên phi công. Cửa khoang sau của chiếc trực thăng bị bung ra, chốt gãy. Declan đánh rơi chiếc hộp và chạy tới để kiểm tra khoang. Một lượng nước mưa trong như pha lê vừa phải vẫn còn đọng lại bên trong, xoáy quanh chỗ trống mà lẽ ra chiếc cặp của anh phải ở đó. Chuyện gì đã xảy ra thế? Gói của tôi đâu? Declan hỏi, quay ngoắt về phía viên phi công. Clarence nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của anh, giơ cánh tay lên chỉ ra mặt nước. Cái gì, cơn bão? Gói của tôi, tất cả những gì tôi chuẩn bị, đã biến mất vì chúng tôi đã bay qua một cơn bão. Tôi phải làm gì bây giờ? Clarence bất động nhìn vào mắt chàng trai trẻ. Từ từ anh ta chỉ trở lại chiếc trực thăng, rồi lại ra khỏi mặt nước. Quay lại, có phải Clarence gợi ý rằng anh ta có thể về nhà không? Anh ấy không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với Declan nếu anh ấy quay lại bây giờ. The island's right. As the small helicopter flew clear of the storm, the island came into view. With a mix of apprehension and excitement, Declan Cordon leaned forward and pressed his face to the window in an effort to take in the magnificent view.
It was much larger than he would have ever imagined, the shore stretched as far as he could see in opposite directions. This was an island, right? He knew his family was wealthy, but he found it difficult to believe that they really owned this place. It was harder still to believe that it had never been inhabited. He had spent years preparing for this day. Every man of Declan's enormous family had successfully completed the island's rite, so he was relatively confident that he too would succeed. But he was still nervous. Though many of those same men returned unscathed, he had had several conversations with his next oldest brother, Dane, about his own experience. He had failed the rite on the first attempt after twisting his ankle, and had to return the following summer to complete what he had started. He did go, if somewhat unwillingly, and returned successful. Because of this, Dane wasn't particularly popular among the brothers. In fact, he was considered something of a pariah within the family. He wasn't given a position in Cordon International, the family's business, though he seemed content and successful with his own endeavors. Declan respected his closest brother, and felt that, having made the trip twice to the island, Dane's advice was twice as valuable as anyone else's. The helicopter cleared the shoreline and moved south. Declan thought it was south anyway. He had lost his bearings in the storm, and his compass was in his bag, stored in the rear compartment. As the craft approached an outcropping of rock near a wide stretch of sand, Declan glanced over at Clarence, his pilot. Not one word had escaped the old man's lips during the several hours that Declan knew him. Every one of his questions was met with absolute silence, as though the man refused to accept his very existence. Dane had warned him to expect that, and not to let it bother him. It was just part of the rite. Sand swirled around the air and blew out over the water as the small aircraft made its descent. Touching down, the whine of the motor died and the rotors began to slow. Once the sand settled, Declan hopped out and surveyed his surroundings. What he had assumed to be a mass of rocks turned out to be a small hut of sorts. He observed Clarence move slowly toward the structure and disappear through its entrance. Moments later, he emerged, carrying a plain wooden box. Declan could feel his palms begin to sweat as Clarence held the box toward him, lifting the lid and exposing the contents. A small stone, oblong and flawlessly white, rested in the crude box next to some papers, folded next to it. Declan hurriedly grabbed the papers and unfolded them, sighing in relief as he recognized a map. It was crudely drawn, and lacked a compass rose and scale, but it would do. Though he had studied as much as he could, there was so little he knew about the island, especially concerning its geography. His older brothers had all described it differently, arguing that it was huge, or actually quite small, or flat, tropical, arid, etc. They all might as well have been describing different places. Dane had just said, quite cryptically, "They're right, even if they are all wrong." Declan turned his attention to some scrawled writing on the other paper. It simply read, "Place this stone among its brethren atop the mound." Glancing back at the map, he saw a circle drawn around what he assumed was the mound in question. Judging from the map, he figured he had several miles to traverse before he reached his destination. But he had 2 weeks to do it, which would be plenty of time. Now relieved, he jovially called out, "This doesn't seem so bad," to Clarence, turning to look at the pilot. Clarence stood near the back of the helicopter, scratching his chin with a concerned look on his face. What confidence Declan felt mere moments before vanished as he saw the source of the pilot's distress. The rear compartment door of the helicopter hung open, the latch broken. Declan dropped the box and rushed over to inspect the compartment. A moderate amount of crystal-clear rainwater remained inside, swirling around the empty space where his bag should have been. "What happened? Where's my pack?" Declan demanded, whirling on the pilot. Clarence met his gaze with a blank stare, raising his arm to point out over the water. "What, the storm? My pack, all of my preparations, are gone because we flew through a storm. What am I supposed to do now?" Clarence remained motionless, looking into the young man's eyes. Slowly he pointed back to the helicopter, then out over the water again. "Go back?" Was Clarence suggesting that he could just go home?
Didn't he understand what would happen to Declan if he returned now? WH.